Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Tyambakam yajamahe, Sugandhim pushtivardhanam, Urvarukamiva bandhanat, Mrityurmukshiyamamrutat. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Ma Mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. The last prayer meeting, I was telling you about working like a master, the secret of work, if I remember correctly. So, 99% of the people in the world, they work like slaves. They always set their mind on the final outcome of their work, on the results. The focus is always on the results. So how can we work, Swamiji, without any motive, without expecting something in return for our effort and action, you may say. But our philosophers, they always ask us to do work with detachment. You are intensely involved, but you are not entangled. Okay? You are in the midst of the action. You do the action with your heart and soul, but you are not attached to the fruits of your action, to the result of your action. Why should we have that kind of attitude? What we will gain by that? Once you take away your mind from the results, you will become free. When you work in freedom, you really work. Because now you don't have the fear of failure. మనకు ఒక పని మొదలుపెట్టినప్పుడు మనం ఎంతసేపు ఏం చేస్తామంటే నాకేమొస్తుంది ఈ పని చేస్తే. స్వామీజీ అంటున్నాడు ఆ ఏమొస్తుంది వదిలిపెట్టు. టు వర్క్ alone you have the right but not to expect the fruits thereof. I work for the sake of work. నేను పని కోసమే పని చేస్తాను. ఒక ధీరుడైనటువంటి మనిషి ఈ మాట చెప్తాడు. ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ మీద ఫోకస్ వెళ్ళిపోతుందో భయం వస్తుంది. నేను ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాను రాకపోతే. వన్స్ ఫియర్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ బీయింగ్, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ వెల్. ఇక అప్పుడు మనం సరిగ్గా పని చేయలేం. దిస్ వే యూ లర్న్ టు వర్క్ ఇన్ ఫ్రీడమ్, యూ లర్న్ టు వర్క్ ఇన్ లవ్. If you just see our society, you just see please page number 79, there is a quote there which is related to this topic only. This statement also Swamiji made as part of his, explaining the concept of Karma Yoga. The last quote in the page,
Competition rouses envy and it kills the kindliness of the heart. To the grumble, all duties are distasteful. Nothing will ever satisfy him, and his whole life is doomed to prove a failure. 80% of the people in the society, they are not happy with their jobs. If I just, okay, look at the way the things are going on, you always covet the job of your neighbor. భగవంతుడు నాకు మంచి పని ఇవ్వలేదు, నా పక్కన ఆయనకి మంచి పని ఇచ్చాడు. That his job is a superior job, my job is an inferior job. So because of this discontentment or dissatisfaction, you don't do the job at hand with total involvement, with commitment and with love. ఏ పని అయితే మనకి ఇవ్వబడిందో ఆ పనిని మనం శ్రద్ధతో చేయం, ప్రేమతో చేయం. So here we have some support staff. They clean all the rooms. If they consider their job as a menial job, as a low job, and do it with a shraddha and disinterest, okay, without involving themselves completely in the work they do, if they don't do the joyfully, they will never grow. That's the problem. See, there are 3 women here from morning 9 o'clock to evening 5 o'clock. They keep on actually brooming the entire campus. When you enter into the campus, when you see the beautiful campus, there are people who are working to keep it clean and neat, okay? When you look the campus and you find the campus so tidy, so spick and span, because the 3 people are working hard. So if I have to swap my role with their role, okay, if we have to exchange their duties, if I have to do their duty, okay, I don't think I will be able to do the job well. And one day I will fall down. పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాకా ఎండలో కనుక నేను నిలబడి ఊడిసాను అనుకోండి, సాయంకాలం కింద పడిపోతాను ఇంకంతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే. దే కెనాట్ డూ మై జాబ్ అండ్ ఐ కెనాట్ డూ దేర్ జాబ్. Does that mean that their job is inferior to my job? Not at all. This is the only problem. If they do their job with love and joy and satisfaction and shraddha, they will become perfect through that work itself. So no work is inherently superior or no work is inherently inferior. చెడు పని లేకపోతే అధమమైనటువంటి పని, అల్పమైనటువంటి పని, అధికమైన పని, గొప్ప పని అంటే ఉండదు. It is your attitude that makes it superior or inferior. With what attitude you are doing, with what spirit you are doing. So the 80% of the people in the society, they are not happy with their own calling, with their own occupation, with their own job. They think this is only a low job I have got. He has a better job. So what you do in the process, because you are comparing yourself with other man's job, you don't do their duty that has come to you as your part of your prarabdha, part of your karma, well. ఇక్కడ శ్రద్ధ ఉండదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద జాబ్ అండ్ ఆల్వేస్ యూ కవెట్ ది అదర్ మ్యాన్స్ జాబ్. అండ్ దట్ అదర్ మ్యాన్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్, హీఈస్ కవెటింగ్ ది జాబ్ ఆఫ్ సంబడి ఎల్స్. కొన్ని ఆయన అంటే ఆయన వృత్తిని సాటిస్ఫాక్షన్తో చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన కూడా చేయట్లేదు. హీ లైక్స్ ది జాబ్ ఆఫ్ సంబడి ఎల్స్ బికాజ్ అదర్ పర్సన్ మే బీ గెటింగ్ మోర్ సాలరీ, ఆర్ అదర్ పర్సన్ మే హ్యావ్ లెస్ వర్క్ దేర్, ఆర్ ద వర్క్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్ మే బీ లిటిల్ ఈజియర్. So because of this, Swami is saying, because you are not happy with your own job and you covet the job of somebody else, competition rouses envy and it kills the kindliness of the heart. You become jealous of that individual, right? And you are not happy with your own self and you don't do the job that is at hand well. So all these problems come, and then when you don't focus on your own job, efficiency won't be there, right? Inferior work, slipshod work only will come out of your action. That's why Swamiji is asking you, the work that is at hand for you is the best job. There's no point in grumbling against nature's adjustment. మనకి ఏది రావాలో ఎప్పుడు రావాలో అది వస్తుంది, మనకి ఏది ప్రాప్తమో అది అవుతుంది. ఓకే, దేర్ నో ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ విచ్ కెన్ ప్రివెంట్ అస్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ వాట్ వీ రియల్లీ డిజర్వ్. మనకి ఏదైతే ప్రాప్తమో రావాల్సిందో అది రాకుండా సృష్టిలోని ఏ శక్తి అడ్డుకోలేదు. కాబట్టి నీ దగ్గర ఏదైతే పని ఉందో, భగవంతుడు నీకు ఇప్పటికీ ఏదైతే పని ఇచ్చాడో ఆ పనిని శ్రద్ధతో ప్రేమతో చేయి చాలు. It will take you towards freedom. So the goal of life is actually freedom. The goal of life is knowledge. The goal of life is not money, and the goal of life is not pleasure. We are all heading towards that freedom. From freedom we have come into the free world, and unto freedom we will return. Khalil Gibran, Labyrinth mystic, he says, humanity is a river of life which is traveling from ex-eternity to eternity. We were eternity before, but now we have come into bondage as it were, and unto eternity we return. From freedom we have come, and unto freedom we return. That is the goal. That is called mukti, moksha, kaivalya, nirvana, self-realization, God realization. There are multiple names for the same experience, like Buddha, which he had attained, Christ had attained, Vivekananda had attained. So we also would attain that, provided we do the job that is at hand well. మన పనిని మనం అది భగవద్ అంకితంగా చేస్తే
భగవంతుడు నాకు పనిని ఇచ్చాడు, ఈ పని ఇచ్చాడు, ఈ పనిని శ్రద్ధతో ప్రేమతో చేస్తాను అని ఎప్పుడు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా చేసేటువంటి వ్యక్తి భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాడు. దట్ ఇస్ ది అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.